10th standard, good morning, how are you? We are going to continue the lesson, that is history, 8th lesson, unit 8, Gandhian phase, that is nationalism, Gandhian phase. In that, till campaign against untouchability, in the previous class we finished that lesson, and now today we are going to see the beginning of socialist movements. Here, the Russian movement was started in the year 1917. Understand, the Communist Party of India was founded at Tashkent. Tashkent, it is in Uzbekistan. In the year, in India also, the Communist Party was started in the year 1920. And M.N. Rai, then Abani Mukherjee, M.P.T. Acharya were some of the founding members of the this Russian, that is communist, Russian revolution, this communist movement. Understand? And the British government, it opposed vigorously, it took efforts to abolish the communism in India, the communist movement in India. Okay, next we'll see about the foundation of Communist Party. Here, the communists used a platform that is to propagate their views, to expose the true color of the British. பிரிட்டிஷ் இங்கே ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கல்ல, ஸோ அவங்கள பற்றி இவங்க பிரிட்டிஷில் நம்மளை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் they are ruling us. ஃபஸ்ட்டு they started the trading centers, ட்ரேடுக்காக தான் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க. தென் ஸ்லோலி they captured the power. அதை பற்றியெல்லாம் மக்களுக்கு எல்லாம் எடுத்து சொல்கிறாங்க, the communist movement. Understand? And All India Communist Conference was held at Kanpur in the year 1925. It was Singaravelar, அவர் தான் வந்து பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் கொடுத்தாரு. இட் லெட் டு த ஃபவுண்டிங் ஆஃப் த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி இன் இந்தியா இன் த இந்தியன் சாயில். Understand? So, All India Workers and Peasants Party was started in the year 1928. Then next, revolutionary activities. The youths, the youth, வாலிப பிள்ளைகள் சொல்கிறால, the youth, they were suddenly withdrawal. Because of the withdrawal of the non-cooperation movement by Gandhi, they were disappointed. Understand? So, they wanted to make Gandhi again to follow this violence. Understand? And for that, they started in 1924 a Hindustan Republic Army அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்மி ஒன்று அந்த யூத் எல்லாம் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக் ஆர்மி இந்த இயர் 1924. அதுக்கப்புறம் அது இட் வாஸ் ரீநேம்டு ஆஸ் 1925 அதை என்னவா வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் அந்த ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக்கன் ஆர்மி அங்கே அதில் இருந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால், த பிஸ்மில், ராம் பிரசாத் பிஸ்மில், அஷ்ஃபகுல்லா கான் அண்ட் அதர், they were the one of the members in the army, that is in the party. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ கவர்மெண்ட்டோட மணியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ட்ரெயின் ஒன்று போயிட்டே இருந்துச்சு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதில் இவங்க எல்லாம் இந்த யூத் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த கவர்மெண்ட்டோட மணியை லூட் பண்ணிட்டாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தே லூட்டட் த கவர்மெண்ட் மணி. எந்த இடத்துல அப்படின்னு கேட்டால் காக்கோரி. இட் வாஸ் அ வில்லேஜ் நியர் லக்னோ. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அந்த காக்கோரி அந்த கான்ஃபெடரன்சி அந்த லூட்டட்னால, அந்த கொள்ளை அடித்ததுனால 4 important leaders were arrested and they were sentenced to death. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பிரிட்டிஷ் அவங்கள சாகடிச்சிட்டாங்க. ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் பகத் சிங், சுக்தேவ் அண்ட் த காம்ரேட்ஸ் தே ரீஆர்கனைஸ்டு. அதான் என்னன்னு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு, ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக்கன் ஆர்மி. அதை என்னவா ரீஆர்கனைஸ் பண்ணாங்களா? ஹிந்துஸ்தான் சோஷியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக்கன் அசோசியேஷன். Understand? So, in the year 1928, the Sanders, a British police, he was responsible for the lathi charge who was in charge for the death of லாலா லஜபத் ராய். நம்ம பார்த்தோம், லட்டி சார்ஜ் பண்ணாங்க, அதில் நம்மளோட கிரேட் லீடர் லாலா லஜபத் ராய் இறந்துட்டாருன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு அவர் தான், சாண்டர்ஸ் தான் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தார். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் பகத் சிங் அலாங் வித் எஸ் பிகே டட் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ஸ்மோக் பாம் they kept inside the Central Legislature Assembly in 1929. நம்ம லீடர்ஸும் சும்மா இல்லை, ஏதாவது பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்?
and they shouted Inqilab Zindabad, that is long live the proletariat அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷவுட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ பகத்சிங் அண்ட் அதர் லீடர்ஸ் they were arrested and they were put sentence to death. அவங்கள சாகிறதுக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே. And in April 1913 the Chittagong army raid was carried by Surya Sen. அவர் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் லீடர். அவர் அங்கே இருந்த ஆர்மரிஸ், அந்த பிரிட்டிஷோட ஆர்மியோட அந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, அது எல்லாத்தையும் அவர் கேப்சர் பண்ணிட்டார். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இட் வாஸ் ப்ரொக்ளைம்ட் அஸ் Chittagong Provisional Revolutionary Government. And 3 yearsக்கு the government institutions எல்லாம் வந்து ரெய்டு பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. And this Surya Sen was also arrested and he was hanged after a year. 1 year கழிச்சு அவரையும் ஹேங் பண்ணிட்டாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் மூமெண்ட் இந்த 1930s என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னா, கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா வாஸ் கெயின்டு ஸ்ட்ரென்த் in the economic crisis. At that time a great economic depression was happened in America as well as America and other countries. அதா பார்த்தோம் 1929 இல்லை பொருளாதார வீழ்ச்சி மிகப்பெரிய அளவு நடந்துச்சு, a great economic depression. So it also affected India. அப்போ இந்தியாவை யார் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் தான். அதனால they forced the Indians to pay the taxes more, the land tax, revenue tax, இதெல்லாம் வந்து பே பண்ணணும். ஏன்னா கிரேட் எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் வந்ததுனால எல்லா இடத்துலையும் மணி ப்ராப்ளம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ த லேண்ட் ரெவென்யூ இட் வாஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இன்டு twofold நிறையா. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பிகாஸ் ஆஃப் த கிரேட் எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் 50% ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட் எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு? ஃபால் ஆயிடுச்சு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ மணி வந்து சர்க்குலேஷன்லேயே இல்லை. அதனால the British people they force the Indians to give the taxes. Understand? And in the next context அதில் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி இருந்தாங்கல்ல, they fought against the British government in the side of peasants and the workers. Understand? என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அவங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்குலாம் நிறையா வேஜஸ்னால் salary. So they lost the salary and the income. So unemployment problem வந்துருச்சு. அதனால் இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் இருந்தவங்களாம் they gave importance to the workers and the peasants and they banned the influence of this British in 1934. Understand? And they left from that is the extreme left to the extreme right. Many political changes were happened at that time. Understand? In 1934 the Congress Socialist Party was formed by Jayaprakash Narayanan, Acharya Narendra Dev and Minu Masani. இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து சோஷியலிஸ்ட் காங்கிரஸ் சோஷியலிஸ்ட் பார்ட்டி அப்படின்ட்டு ஒரு பார்ட்டி கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே. அப்பார்ட் ஃப்ரம் த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபஸ்ட் காங்கிரஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்டர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா Act of 1935. This is very important act because after this civil disobedience movement, that is it was started in the year 1930. ஸோ இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் நடந்தது. அதுக்கப்புறமா தான் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தட் த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் தே ப்ராமிஸ்டு that they will give autonomy and the diarchy in the center. Understand? And the All India Federation was started in 11 provinces and 6 chief commissioners provincesla அது they founded this. Understand? And the British gave the autonomy to all the provinces also. And diarchy was started. Diarchy na British rule பண்ணுவாங்க, Indians and diarchy na two. Understand? They started this. And this Burma was separated from India. அப்போ Burma India ஓட தான் இருந்தது. They separated Burma from India at that time only. Understand? Next one, Congress ministries and the work. Because of the Government of India Act of 1935, the election was held in 1937. Elections வந்தது. In that the Congress called all its program எல்லாரையும் கூப்பிட்டாங்க. Understand? And boycott the legislature and they contested in the election.
and it gave victorious யாருக்கு ரொம்ப victory கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னால் 11 provinces 11 provincesல 7 provincesக்கு காங்கிரஸ் they got victory. எந்தெந்த 11 provinces அப்படின்னு கேட்டால் மெட்ராஸ், பாம்பே, சென்ட்ரல் provinces, Orissa, Bihar, United Provinces and Northwest Frontier Provinces. Understand? So these provinces got a victory. And in Assam, they formed the coalition form of government. Understand? And in the Muslim Valley, the Muslim party, it got very much importance under the leadership of Sir Muhammad Sadadullah. Understand? And the salary of the ministers it was reduced from 2000 to 500. First 2000 salary கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, அது என்னவா reduce ஆயிடுச்சா 500 per month. And the police powers were also discontent. And CID, understand, Central Investigation that is department, அது open பண்ணாங்க, the political. And temple entry legislation, then special attention was paid to the education, இதெல்லாம் they started. And at that time they gave more importance to the Muslims பார்த்தோம். அதனால the Congress what they thought, the British they are doing the divide and rule policy, முஸ்லிம்ஸையும் ஹிந்துஸையும் பிரித்து அவங்க ரூல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு the Congress party they resigned. In 1939 the Second World War was broke out. You all know that. That is, colonial government was given to this allies. சொன்னாங்க alliesல யாரெல்லாம் இருந்தாங்க? Great Britain, America, France and Russia. Understand? So on seeing that without the consultation of the Congress, the British they forced the Indians to participate in the Second World War. So on seeing that, the Congress they resigned from the posting. And in 1940 a separate state for Muslim was asked by the Muslims. Understand? So they formed in 1940 the Muslims they formed the Muslim League. It was very important, Muslim League அது கொண்டு வந்தாங்க. Understand? And the national movement during the Second World War என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா, in 1939 Subhash Chandra Bose he became the president of the Congress and he formed the and he defeating, அப்போ யார் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் பட்டாபி சித்தராமையா அவர் தான் இருந்தார். அவர் டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு திஸ் சுபாஷ் சந்திர போஸ் he became and he started the revolutionary activities. யார்? சுபாஷ் சந்திர போஸ். அவர் அதை யாருக்கு பிடிக்காது? காந்திக்கு பிடிக்காது. ஸோ காந்தி he refused to cooperate with சுபாஷ் சந்திர போஸ். அதனால சுபாஷ் சந்திர போஸ் he resigned from Congress party and he started a party. It was called as Forward Bloc. Understand? And there were many developments leading to the Quit India movement. That is, individual satyagraha was formed in 1940. யார் கொண்டு வந்தா? At the time of Viceroy Linlithgow, he made that is, he said that separate country, separate state will given to the Indians அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அது யாரால அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் வினோபா பாவே. See all of you, வினோபா பாவே, he was the first to offer satyagraha on 17th October 1940. Understand? During this period அப்போ அவர் ஒரு பெரிய ஹர்த்தால் மாதிரி, ஒரு பெரிய போராட்டம் மாதிரி நடத்தினார் வினோபா பாவே. Understand? So 25,000 people were arrested at that time. So after that, on 22nd March 1942, the British government they sent a mission, a group of people. It was called as Cabinet Mission under the leadership of Sir Stafford Cripps. Understand? And the Stafford Cripps அவங்க என்னென்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால், they gave the grant of dominion status. After the war, Second World War முடிஞ்ச உடனே நாங்கள் உங்களுக்கு டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் த இந்தியன் பிரின்சஸ் were signed a separate agreement with the British.
பண்ணணும் அண்ட் செப்பரேட் கண்ட்ரி ஃபார் திஸ் முஸ்லிம்ஸ் அதான் என்னது டிமாண்ட் ஃபார் பாகிஸ்தானுக்கு நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அண்ட் திஸ் பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல் ஆல் த டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் இதெல்லாம் வந்து கிரிப்ஸ் வந்தாங்கல்ல கிரிப்ஸ் மிஷன் அவங்களோட ஐடியாஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் and both the Congress and the Muslim League they rejected the Krebs mission. Then next do or die call by Gandhi. So on seeing this Krebs mission there was a disappointment with among the Indian rulers and as well as the Indian people. The All India Congress Committee was met at Bombay on 8th August 1942. அதில் தான் என்ன கொண்டு வந்தாங்க Quit India movement. Quit India resolution was passed. அப்போ தான் மகாத்மா காந்தி சொல்கிறாரு டூ ஆர் டை ஒன்று செய் அல்லது செத்து மடி அதான் இன் தமிழ் டூ ஆர் டை அப்போ தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு வி ஷால் எய்தர் ஷுட் கெட் ஃப்ரீ இண்டியா ஆர் வி ஷுட் என்ன டை ஃபார் our own country அதுக்காக நம்ம சாகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இன் 1942 பிகாஸ் ஆஃப் த குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் மகாத்மா காந்தி as well as the other freedom leaders the freedom fighters they were arrested understand and so these are all happened at that time and the role of socialists with this Gandhi the prominent leaders were also understand in the Congress they were in jail at that time the socialist party was started by under the leadership of Jayaprakash Narayanan and Ramnath Misra அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்க ஜெயிலேருந்து ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் அண்ட் ராம்நாத் மிஸ்ரா ஜெயிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டு வந்து தே ஸ்டார்டட் த சோஷியலிஸ்ட் பார்ட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அவங்களுக்கு யார் ரொம்ப விமென்லாம் கூட ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தாங்களாம் women also actively took part in the freedom struggle especially Aruna Asaf Ali and Usha Mehta அவங்க ரெண்டு பேரும் they were in the Congress understand this Usha Mehta she established the Congress radio அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஓகே சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ட் till November 1942 okay and the peoples they were started many hartals strike and picketing and the government railway station and telephone telegraph எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்க தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க the Indian people to get independence understand the people அவங்க in Satara Bihar Orissa United Province Bengal all these places the important federal government was started in all these places okay children in the next class we'll see about Subhash Chandra Bose and Indian National Army which was formed by this Subhash Chandra Bose okay children we'll see in the next class thank you bye